I think it would be cool to have an Armenian museum in America. Let's build this museum. This is our museum. I want to learn about my culture and other cultures. Թանգարանը մեր համայնքի երազանքն է։ Եկեք կառուցենք մեր թանգարանը։ Let's share our culture with the world. I love art. I would love to go to the museum. Let's build a museum. I would love to visit the Armenian American Museum And learn about my culture. We need an Armenian American museum. The museum is from my generation. Let's build our museum. Ես ուզում եմ, որ Գլենդելուն կառուցվի հայկական թանգարան. This museum is for our past and our future. This is my museum. Եկեք կառուցենք մեր թանգարանը. Let's build our museum. Let's build our museum. This is my museum. Let's build our museum. The museum is for me. This is my museum. Let's build our museum. Եկեք կառուցենք մեր թանգարանը. This is our museum. Եկեք կառուցենք հայկական թանգարան. Ողջույն, եթերում հայ-ամերիկյան թանգարանին նվիրված հաղորդաշարն է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր սիրով ներկայացնում եմ իմ առաջին հյուրին, որը բավականին արդեն ծանոթ է համայնքին, նախկինում եղել է մեզ հյուր, սակայն այսօր մենք կխոսենք արդեն թանգարանի հետաքրքիր առաջընթացի մասին։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ատենապետուհի եւ հայ-ամերիկյան թանգարանի խնամակալ մարմնի անդամ Talin Yacoubianն է իմ հյուրն այսօր։ Ողջույն։ Բարև Վարշան, ինչպես ես։ Լավ, շնորհակալություն, դու նույնպես կարծեմ բարձր տրամադրությամբ ես եկել այսօր։ Այո։ Եվ այդպիսի բարձր տրամադրությամբ պետք է շարունակել, որովհետև հայ-ամերիկյան թանգարան նախագիծը, ինչպես մենք կրկնում ենք, սա մեր թանգարանն է, մեր տունն է, եւ կարծես թե յուրաքանչյուրի սեփականությունն է, եւ յուրաքանչյուրս պարտքի զգացումով պետք է մոտենանք այս նախագծին։ Այո։ Լավ, դեկտեմբեր եւ փետրվար ամիսները արձանագրեցին երկու մեծ հաղթանակ, այսինքն դրամահավաքը երկու դրամահավաքներ կարելի ասել տեղի ունեցան եւ արդյունքը իսկապես անսպասելի էր եւ ոգևորող։ Աշխատանքները շարունակվում են, հետաքրքիր է իմանալ թե ինչ արձագանք կա ժողովրդի կողմից։ Մենք այսինքն գազբանգերբողները շատ ուրախ էինք արդյունքները, ուրեմն ինչպես որ գիտեք, դեկտեմբերին տեղի ունեցավ ջաշկերույցը գալան 1000-ն ավելի ժողովուրդ հավաքված էր եւ փետրվար 17-ին դրամահավաքը, որ շատ լավ արդյունք ունեցավ, այսինքն շատ ուրախ ենք, որովհետեւ ժողովուրդը շատ խանդավառ է եւ ուղագի հերացաններ կստանան քրասենյակը եւ խաղապարներ կուտա ժողովուրդը, որ ինչպես պետք է լա կամ իրենք ինչ կդեսնեն կամ ինչ նախաձեռնություններ կան, այսինքն իրենք շատ engaged են, շատ involved են, ակտիվ մասնակցություն են գբերեն եւ գուզենք որ ակտիվ մասնակցություն բերեն, այսինքն նպատակը ինչպես որ սիր մեր բոլորին թանգարանն է եւ ուրախ ենք որ իրենք այդ ծավով գսկան։ Այդպիսի մոտեցում կա, այո, եւ միայն այդ դեպքում կարելի է այս ամենը թողնել որպես ժառանգություն գալիք սերունդներին։ Այո։ Bari, we understand that the construction committee is working with different firms, engineering firms and design firms, and it's a long process, if I'm not mistaken, because they choose the best of the best. They can't go with just anyone. And how long would it take, the whole process? Well, as you know, in order to even just do a house, let's say, for example, you first have the drawings, the design of the house from the outside, and you like the way that looks, right? And then you have to basically do all of the engineering, the electrical, all of the design details to do the construction. So where we are now in the process is that we've put together a construction committee which is comprised of subject matter experts, so volunteers who work in the industry.
And they have gathered to choose the consultants, who's going to be the engineering, who's going to be the design expert, etc. And then those, after the due diligence is completed, decisions are made, which the board that I sit on approve, and then certain firms are retained to do that task, let's say the inside design or the outside design or the engineering. And so now we're in the process of retaining those firms who will then put together all of the plans, which will comprise a package which goes to the City of Glendale for their review. So what we anticipate is that the process of completing the plans, so all of the plans, so it's going to be like a big, thick document with, big sheets and whatnot for all of the design details, that will take somewhere between 6 to 8 months from now. After those plans are submitted to the city, then the city needs to review them and then give their opinions if there are any changes, etc. And usually that process will take an additional 6 to 8 months. Okay. So we're looking somewhere between a year and a half. Okay. And my understanding is that all these firms come highly referred, all these design and engineering firms. Like you said, we want the best of the best. We want people who are going to put their heart and soul into this like we are, but also who have the subject expertise and who've been involved in similar, big scale projects. Because this is a very unique thing. It's not a house. It's a huge museum, and we are looking to engage the people who are best qualified. And like you said, it will take a year and a half at least, because people have this understanding that after the telethon, we had a successful telethon, the outcome was wonderful, so let's start building. Well, I wish we could do that, but without the proper plans, we can't. And we are in the process of getting all of our plans together, like you have to for anything, for any project, and then submitting it to the city and working with the city so that everything is complete and that so the construction will go flawlessly or as flawlessly as possible. So if everything goes according to the plan, then groundbreaking is scheduled for next year? Well, if everything goes according to plan, yes, we hope to have a groundbreaking in 2020. Perfect. Okay, so I know that the committee that you're a member of is continuously working on different fundraisings and community outreach. Can you elaborate on that? What is it that you're planning to do, let's say, in a couple of months, or what do you have done since we've met? Because I think you were going to put together fundraising again when we talked last time. Well, we're constantly in fundraising mode, and then we are going to repeat our recipe for success. So we had a very successful gala. We will repeat that this year in December. We had a successful telethon. We will repeat that next year. But in the meantime, those are sort of the marquee events. In the meantime, what will happen is small fundraisings will take place, and that happens in homes. Let's say people have a 2 or 3 hour, invite 30 or 40 of their friends, introduce the project to them. Maybe they don't know about it or they don't know about it as intimately, and they may want to donate. We also are forming a capital campaign committee whose job will be to sort of go after the bigger donations. Let's just say something over $10,000, and then as much as someone is willing to give, 100,000, 50,000, whatever that amount is. So we're doing the fundraising on multiple phases, so that all together it'll come. We'll hit our numbers. I'm sure we will. And also, we have been suggesting that people should take the Armenian American Museum project and make it their own during their family events, like holidays, showers, engagement parties, so any way possible. That would be wonderful. I mean, you can have a birthday party and say, in lieu of gifts, please consider making a donation, or maybe smaller gift and still please consider making a donation. That would be absolutely lovely, and we do encourage that. And there have been people who've done that, who've put on Facebook, birthday, I'm trying to raise $2,000 for the Armenian American Museum, and then their friends donate online. So there's a ton of ways to do it. We would like everyone to be engaged.
to the level that you're most comfortable. You know, anything helps, everything helps, even if it's like $1, $10. We, you know, coming back to full circle to what you said, this is all of our museum, it's the entire communities, and I encourage everyone to do their bit. If it's to call the office and have an idea and give us, that's great. If it's to make a donation, have a party, anything and everything helps. Thank you, Talin. Thank you very much, and I'm sure the outcome is going to be amazing. Thank you, I'm sure. Thank you. Մնացեք մեզ հետ, կարճ դադար։ Կալիֆորնիայի հայ-ամերիկյան թանգարան եւ մշակութային կենտրոնը ստեղծվեց 2014 թվականին, երբ Միացյալ Նահանգների ամերիկահայ համայնքի ղեկավարների մի խումբ համախմբվեց ապագա սերունդների համար ուղենշային նախագիծ իրականացնելու տեսլականով։ Թանգարանի կառավարումը վստահված է մշակութային, բարեգործական եւ հոգեվոր ոչ շահութաբեր 10 կազմակերպությունների։ Հայ-ամերիկյան թանգարանի առաքելությունն է նպաստել Ամերիկայի էթնիկ եւ մշակութային տարբեր խմբերի միջև փոխըմբռնման կայացմանը, ներկայացնելով հայ-ամերիկյան փորձառությունը։ Տեսլականն է հանդիսանալ մշակութային կենտրոն, որը կհարստացնի համայնքը, հանրությանը կծանոթացնի ամերիկահայերի պատմությանը եւ հնարավորություն կընձեռի անհատներին ընդունել մշակութային բազմազանությունն ու հանդես գալ ընդդեմ նախապաշարումների։ Հայ-ամերիկյան թանգարանը կկառուցվի հարավային Կալիֆոռնիայի սրտում եւ կծառայի որպես մշակույթի եւ արվեստի այցելավայր տեղացիների եւ աշխարհի տարբեր երկրներից զբոսաշրջիկների համար։ Գլենդելը տունն է հայկական Սփյուռքի ամենամեծ համայնքներից մեկի եւ քաղաքապետարանը պատմական այս նախագծի կառուցման համար հողատարածք է հատկացրել քաղաքի կենտրոնում։ Հայ-ամերիկյան թանգարանը կլինի բնույթով աննախադեպ համաշխարհային մակարդակի առաջին մշակութային եւ կրթական կենտրոնը Միացյալ Նահանգներում։ Թանգարանը կունենա ամերիկահայերի փորձառությունը ներկայացնող մշտական ցուցահանդես, որը կներառի նաեւ Հայաստանի պատմությունը, հայոց ցեղասպանությունը եւ Ամերիկայում հայերի իրագործումները։ Թանգարանը կներկայացնի ժամանակավոր ցուցահանդեսներ տարբեր մշակույթների մասին ու տարբեր թեմաներով, որ նախատեսված կլինի առավել լայն հանդիսատեսի համար եւ կծառայի որպես բազմամշակութային համայնքը կապակցող կամուրջ։ Թանգարանի կատարողական արվեստների արդիական թատերասրահը կհյուրընկալի տարաբնույթ հետաքրքիր ձեռնարկներ, ներառյալ ներկայացումներ, խորհրդաժողովներ, դասախոսություններ ու կատարումներ։ Կրթական կենտրոնը ստեղծագործական եւ նորարարական կրթական ծրագրեր կտրամադրի երիտասարդներին, սովորելու, ներգրավելու եւ զարգացնելու գիտելիքները։ Ցուցադրական խոհանոցը կհամախմբի տարբեր մշակույթների քաղաքացիների իրենց կերակրատեսակների տեսականին եւ խոհարարական ավանդույթները բաժնեկցելու։ Թանգարանի արխիվներում կպահվեն ու կպահպանվեն արվեստի գործեր, փաստաթղթեր եւ հատուկ հավաքածուներ։ Թանգարանի ճաշասրահը կունենա բացօթյա հատված, որտեղ կմատուցվի սուրճ եւ սնունդ, առավել հաճելի դարձնելով այցելուների փորձառությունը։ Թանգարանի վաճառասրահը կառաջարկի նվերներ, գրքեր, հուշանվերներ եւ այլ հիշարժան իրեր, իլրումն թանգարանի ծրագրի։ Կրթության զորացման եւ համակարգային այս կենտրոնը կմեծարի մեր անցյալն ու կկերտի մեր ապագան։ Հայ-ամերիկյան թանգարանն ազդեցիկ ժառանգություն կթողնի եւ հատկանշական ներդրում կլինի իշահ մեր հաջորդ սերունդների։ Հայ-ամերիկյան թանգարան։ Կառուցենք միասին, թողնենք ժառանգություն։ My guest today is a public official. He is currently serving in the California State Senate. He represents the 25th Senate District. It is with great pleasure that I present to you Senator Anthony Portantino, a good friend of the Armenian community. Well, thank you, Asha Louise, for having me. Welcome, it's a welcome, pleasure. Senator. Thank you. The pleasure is all mine. And Senator, I know that you enjoy meeting people, listening to their perspectives on various issues and sharing your vision for California's future. And you always have believed that working collectively is the key to success. And I understand your priorities never change. Well, there's an old saying that if you go alone, you go fast, but if you go with others, you go far.
So you can get more done when you bring people together. And so it's a good thing, and that's what's so exciting about what's happening in Glendale right now. Thank you, Senator. Nothing is more honorable than a grateful heart, and I would like to thank on behalf of our community for everything. Thank you for everything you've done for the community and especially for the Armenian American Museum project. And if we can hear from you, what Armenian American Museum project means to you personally. Well, one thing that I find just so providential, just so wonderful, good karma, so to speak, is, growing up in New Jersey, my mother talked about Armenian issues, talked about the genocide in the 1970s. And I don't know if that was the legacy of Woodrow Wilson or just that in New Jersey there was just more of an awareness. There were lots of Armenian families, obviously, throughout the East Coast from the diaspora. And so I grew up with an awareness of the issues facing the Armenian community. When I came to California, lo and behold, I met several Armenian Americans who also had roots to New Jersey. And so that was sort of my introduction into the local Armenian community, and it's just been a warm relationship ever since. The shared family values, the respect for our grandmas, the cultural from two ethnic communities is very, very similar. So it's a place I've always felt very warmly and very, just welcomed. And so it's been great. And so having the museum in Glendale and now being in the state Senate, it all just comes together, and I'm in a place where I can help. And this is a wonderful, laudable project that is bringing the Armenian community together, showcasing historical issues that the broader community needs to understand and sort of absorb. And to have it right in the heart of Glendale, it's really exciting. Thank you. And you mentioned values. We both come from a traditional background, and that's very important in our everyday lives. And earlier you talked about, during other interviews, about your vision of the museum. And can you please elaborate? Because the way we see it, it's going to be our museum, our home, but it's not just for the Armenians. No, absolutely. This is for the non-Armenian community as much as it is for the Armenian community. I mean, having two daughters who have gone through public schools and knowing that, they take class trips to whether it's an art museum or the Holocaust Museum on the west side, it's part of the educational system of public education. And I see the same thing for the Armenian Museum in Glendale. It's going to be a cultural destination point, not just to tell the Armenian story, not just to tell the genocide, but to appreciate the Armenian community in a way that it gets introduced to the broader community. And then also there's going to be a space in it for other ethnicities, other cultures, other stories to tell. So share the experience. Share the experience and share the space. The architecture is just phenomenal. Amazing. Yeah, the open air parts, the inclusion of food and not, again, a lot of times people just the garden. And then it's adjacent to the Comfort Women statue for the Japanese, the Comfort Women for the Korean community, where the Japanese were forcing women into slavery in a sense. So there's a destination there. It's next to the library. So the city and the museum board could not have picked a better location. That's in the center of the heart and soul of Glendale, adjacent to a library, adjacent to other destinations for other cultures. It's really the perfect convergence of all these things. It will become another jewel for the city. It'll become another jewel, exactly. You, the Senator, always have been instrumental, like I said, in the life of the community, but especially for the Armenian American project. And it wasn't easy. It was a bumpy road, but you brought in a couple of million into... it was interesting. I know there were efforts to try to get a significant state investment, and through one reason or another, we were blessed that there was $1 million that came through the first year, and I said, you know what, let's try it again. And so I asked for $3 million the second year and flew Zavin Kazazian from the board up to Sacramento. He made a presentation to the committee, and I think that was part of the success. Is we didn't just say we want money. We said, here's the project. Here's what we're trying to do, and here's why the state should invest in the project. And so we had a formal hearing. It wasn't done in the back room. It wasn't done, where somebody just scribbled on a napkin. We presented the project in all of its glory, so to speak, and my colleagues who heard the presentation were moved by it. They appreciated the effort,
and they subsequently approved the $3 million request. And so Because they believed in the project. they believed in the shared project. the vision. They shared the vision, they saw the merits, and it was done in a good, healthy way. Thank you, Senator. Thank you once again. And if there's anything that you want to say to the community, now is the moment. Well, just thank you for always welcoming me. People always say, why do you go to so many events? Why do you go where you go? And I always say, because people say welcome. No one ever says, what are you doing here? People, so it's a warm, vibrant community that has accepted and embraced me, and I'm honored to be in this position. So thank you. Thank you. The honor is all ours, and good luck. And hopefully one of these days we'll sit down again and talk more about the Armenian American project. Thank you. Գովազդային կարճ դադար. My name is Caroline Tufenkian, and I'm the owner, director of Tufenkian Fine Arts, which is an international art gallery based in Glendale, California. Art is a big part of who I am. I am passionate about art and culture. It is obviously, a big part of my life. And art is a big part of culture, which is the essence of who we are as a people. It defines our core values and ideals. It is how we present ourselves to the community at large and to future generations. The Armenian American Museum will collect, conserve, research, and educate, which are all essential to the future of a healthy living culture. It is important to collect artifacts, to collect cultural antiquities, to collect classical art, and for me, most importantly, it would be to collect modern and contemporary works by living artists. Իմ անունս Արա Օշագան է եւ ես եւ Դիգինես Անահիտ Օշագանը Reflect Space Gallery curator-ներն ենք։ Ես արվեստագետ լուսանկարիչ, installation artist, բացառիկ առիթ ունեցած ենք, որ ես եւ ինքը գնանք միասին այս gallery-ին մեր ցուցահանդեսներ կազմակերպել։ Հայ-ամերիկյան թանգարանը շատ կարեւոր է, որտեղ պիտի ստեղծե վայրը, դեղը, պլատֆորմը, որ ոչ միայն արվեստագետներ, ներկա արվեստագետներ գնան ցուցնել իրենց գործերը եւ մշակութային աշխատողներ, այլ օրինակ իմ դղաս, իմ դղուս զավակները պիտի գնան վերադառնալ այստեղը եւ տեսնել թե ինչ է հայ մշակույթը, ինչ ստեղծած ենք մենք ոչ միայն մեր 3000 տարվա ընթացքում, բայց նույն ժամանակ աս քաոթի մեջ, աս եղող 2-3 սենյակների ընթացքում ինչ ստեղծած ենք եւ հոմ պիտի գնանք մենք ոչ միայն տեսնել մեր ստեղծագործությունները, այլև ներկայացնել adonk ընդհանուր աշխարհին. I'm Anahit Oshagan, co-curator of Reflect Space Gallery here in downtown Central Library, along with my husband, co-curator Ara Oshagan. So the genesis of Reflect Space came from the Armenian community, where there was a demand and appeal to the city to say, city, we have these protests, we have demonstrations, we're waving the flags, we have signs. We know what we're talking about, but the rest of the wider community has no idea what we're protesting, what we're requesting, demanding. So fast forward 10 years later, when the library was being renovated, the city decided what a great opportunity and a great place to have a gallery where we can highlight man's inhumanity to man. So that's how Reflect Space was born. With the addition of the Armenian American Museum here in the corridor, it's going to create this great cultural center with the Reflect Space Gallery, with Tufenkian Fine Arts, with ACE 21, with Mona just behind. It's going to really, really bring a lot of great energy and art and culture right here in downtown Glendale. The Armenian American Museum is a treasure chest for today and for future generations. Let's build together and leave a legacy. Armenian American Museum, building together, leaving a legacy. We're all really excited to be a part of the Armenian American Museum, building together, leaving a legacy. Հայ-ամերիկյան թանգարան համաշխարհային մակարդակի այս առաջին մշակութային կենտրոնը Միացյալ Նահանգներում իր շուրջն է համախմբել ոչ միայն մեր հայրենակիցներին, այլև հայ ժողովրդի օտարազգի բարեկամներին։
Մենք այս պատմական կառույցով հնարավորություն կստանանք հպարտության զգացումով պահպանել մեր պատմությունը, ներկայացնել մեր մշակույթը եւ հզորացնել մեր համայնքը։ Մենք պետք է լինենք համախմբված եւ հաստատակամ։ Գալիք սերունդների բարօրության համար լինենք հաղթական։ Հայ ամերիկյան թանգարան։ Կառուցենք միասին, թողնենք ժառանգություն։